Hello student, रयत शिक्षण संस्था सातारा रोज प्रोजेक्ट 2021-2022 11th science conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science Satara. Myself Mrs. Kulkarni Yogini Hemant, MSc B.Ed, Junior College Teacher. रोज प्रोजेक्ट अंतर्गत सब्जेक्ट बायोलॉजीचा आपण अभ्यास करत आहोत. त्यामध्ये 11th सायन्सचा टॉपिक मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स यामधील काही युनिट्सचा आपण अभ्यास करणार आहे. लेक्चर नंबर 7. In previous lecture we are to study estivation, types of estivation, then androecium, gynoecium, placentation and types of placentation. Today we are going to study first fruit, then types of fruit. Then what is mean by fruit? The definition. The fruit is characteristic feature of the flowering plants. It is a mature or ripened ovary developed after fertilization. It is a fruit formed without fertilization or pollination. It is called as a parthenocarpic fruit. जे fruit without fertilization आणि pollination म्हणजे परागणाची क्रिया याच्याशिवाय तयार होतं त्याला पार्थेनोकार्पिक फ्रूट म्हणतात. Generally, the fruit consists of a wall or pericarp. Outer wall is pericarp and seeds. The pericarp may be dry or fleshy. Outer layer जो pericarp असतो हा dry असतो किंवा तो fleshy असतो. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer epicarp. बाहेरचा लेयर जो असतो तो epicarp असतो. Epi means above. The middle mesocarp and inner endocarp. Example mango. In case of mango, fruit is drupe. आंब्यामध्ये फ्रूट जे आहे त्याला ड्रूप फ्रूट म्हणतात. आणखी दुसरे एक्झाम्पल इन कोकोनट there is also a drupe type of fruit and mesocarp is fibrous. त्यातला जो आपण खोबरं जे म्हणतो तो जो आहे तो मेसोकार्प आणि तो काय असतो फायब्रस असतो आणि त्यातलं जे पाणी आपण पितो हे पाणी जे आहे त्याला म्हणतात एंडोस्पर्म. सो दिस इज मँगो अँड कोकोनट. यांच्यामधील बाहेरचा लेअर इपिकार्प, मेसोकार्प, त्यातल्या सीड म्हणजे बिया आणि स्टोनी एंडोकार्प. When fruit develops from ovary, only ovary, it is called as true fruit. Example, mango. But when it develops from ovary along with other floral parts, then it is called as false fruit. Example, apple. In case of apple, edible part is fleshy thalamus. Then classification of fruits. Fruits are divided into 3 types. Simple fruits, then second aggregate fruits, see here custard apple, and third composite or multiple fruit, pineapple. Example, then first one, simple fruit. Simple fruits are divided into again 2 types, that is according to the pericarp. If this pericarp is dry, then it is divided into 2 types, that is dehiscent and indehiscent fruit. When pericarp is fleshy, then it is divided into drupe and berry type of fruit.
here dehiscent म्हणजे आपोआप फ्रूट ओपन होतं. फ्रूट जे आहे ते आपोआप तडकतं आपण म्हणतो किंवा ते ओपन होतं, त्याला डेहिसंट फ्रूट म्हणतात. त्यातल्या टाईप जे आहेत, फर्स्ट लेग्युम फ्रूट एक्झाम्पल पी, and second capsule lady's finger. then indehiscent fruit यांच्यामध्ये पेरिकार्प हा आपोआप ब्रेक होत नाही, आपोआप ओपन होत नाही, त्याला indehiscent fruit म्हणतात. फर्स्ट अकेन फ्रूट, then caryopsis fruit and Cypsela fruit. Akin fruit, mirabilis. Caryopsis fruit is also called as a grain, example maize, jawar. Then Cypsela fruit, in this single basal ovule is present, example sunflower. In case of fleshy fruit, there are two examples, drupe type of fruit and berry type of fruit. Drupe it is one-seeded fruit, example peach, mango, and berry it is many-seeded fruit, example tomato. See the examples and diagram. Types of fruit: drupe, berry, aggregate fruit. Then second type of fruit, that is aggregate fruits. A fruit which develops from a polycarpellary apocarpus gynoecium of a single flower is called as an aggregate fruit. जे फ्रूट हे मेनी कार्पेलरी पॉलीकार्पेलरी, ज्याच्यामध्ये खूप कार्पेल्स आहेत आणि कार्पेल हे फ्री असतात, त्या गायनोशियम पासून फ्रूट बनलेलं असतं आणि ते फ्रूट हे एका फ्लावर पासून बनलेलं असेल त्याला ॲग्रिगेट फ्रूट असं म्हणतात. त्याच्यामध्ये इटॅरिओ ऑफ बेरीज म्हणजे इटॅरिया मीन्स ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट. कस्टर्ड ॲपल मीन्स देर इज मेनी फ्रूट्स, they are together, so it is called as Itario of berries. Itario of akins, example strawberry. Itario of follicles, example calotropis. बघा strawberry, this is calotropis, and custard apple, outer layer त्याचा रिंग असतो, many fruitlets are coming together and it forms a fruit. Many ovaries are present. Then third is composite or multiple fruits. A composite or multiple fruit develops from the entire inflorescence. जे फ्रूट हे ग्रुप ऑफ फ्लावर म्हणजे इन्फ्लोरेसन्स, पूर्ण इन्फ्लोरेसन्स पासून जे फ्रूट बनलेलं असतं त्याला म्हणतात कंपोजिट फ्रूट. इन सच फ्रूट along ovaries other floral parts, peduncle, also take part in the formation of fruit. Then composite type of fruit, composite type, त्याच्यामध्ये examples बघा, सायकोनस एक येतं, सायकोनस फ्रूट and सोरासिस फ्रूट. कुठले येते? सोरासिस. बघा, सोरासिस पाइनएपल and सायकोनस फ्रूट that is fig, अंजीर, त्याच्यामध्ये सायकोनस आहे. सोरासिस type of fruit, it develops from catkin inflorescence, while Cyconus type of fruit develops from hypanthodium inflorescence. See here, in hollow, this region, hollow peduncle,
Inside these male and female flowers are present. Pineapple. In this is bract inflorescence axis and also inner inflorescence axis, that is the peduncle. Fleshy receptacle. Then seed. Fertilized ovule is called as seed. Metamorphized and fertilized ovule develops from mature ovule is called as seed. Seed is composed of seed coat and embryo. With ovary without endosperm, embryo contains radicle, plumule, and one or two cotyledons. Outermost covering of seed is called as seed coat, shows outer layers called testa and inner tegmen. Hilum is a scar on the seed coat through which seed attached to the fruit. सीड कोट वरती एक स्कार उमटलेला असतो ठशासारखा आणि ते जे आहे ते हायलम आणि हायलम मुळे सीड कोट सीड अटॅच टू दी फ्रूटला सीड अटॅच झालेला असतो. एम्ब्रियो ऑफ द सीड एनक्लोज within seed coat. Embryonal axis consists of radicle and plumule. The part of embryonal axis between cotyledon and plumule is epicotyle, while the part between cotyledons and radicle is called as hypocotyle. Endosperm formed in the seed is a nutritive tissue. See here, seed coat, hilum, micropyle. This is a P. These are two cotyledons. Then bean seed, these are two cotyledons. Types of seed. First, structure of monocotyledonous seed, that is endospermic seed. The food stored in the endosperm is partially or completely used. When endosperm is completely used and food stored in endosperm during embryo formation is called as endospermic seed. Their cotyledons are thick and fleshy. When partially used up, the resultant seed is endospermic. Example, castor, maize. Structure of a dicotyledonous seed, non-endospermic seed. When endosperm is completely used up during embryo formation, it is called as non-endospermic seed. Example, pea gram. In this seed, food is stored in cotyledon. There is no endosperm. See here the diagram of maize grain. Here base of maize grain. This is endospermic seed. This is endosperm, aileron layer. This is the reduced cotyledon, scutellum, plumule, radicle. Plumule is covered by coleoptile. Radicle is covered by coleorhiza. Plant families. Family Fabaceae. प्लांट फॅमिलीज आपण स्टडी करत असताना त्यामध्ये त्याचे व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स आणि फ्लोरल कॅरेक्टर्स आपल्याला स्टडी करावे लागतात. आता याचं एक्झाम्पल काय आहे तर पी प्लांट, वाटाण्याचं प्लांट आहे आणि त्याचा बॉटनिकल नेम काय आहे पायसम सटायवा. बॉटनिकल नेम लिहित असताना अंडरलाईन करायची असते आणि सेपरेट अंडरलाईन करायची. फर्स्ट पार्ट हॅबिट. हॅबिट म्हणजे ते पार्ट आहे ते प्लांट हर्ब आहे का श्रब आहे का ट्री आहे. म्हणजे श्रब म्हणजे झुडूप आहे का, हर्ब म्हणजे ग्रीन असतं, त्याची लाईफ सायकल ही एका वर्षामध्येच कंप्लीट होत असते. सो फॅबेसी फॅमिली इट इन्क्लूड्स
some herb plants, shrub plants and tree plants. सिक्वेन्स असताना फर्स्ट हर्ब लिहावं लागतं, नंतर श्रब आणि ट्रीज. देन रूट. रूट शोज रूट नोड्यूल्स. रूट सिस्टीम म्हणजे डायकॉटचा प्लांट असेल तर टॅपरूट सिस्टीम असते. स्टेम इज इरेक्ट ऑर क्लाइंबर. म्हणजे कसं आहे, त्याच्यामध्ये वेल असतो, क्लाइंबिंग रूट असतो, लोंबकळणारी रूट. दुसऱ्या प्लांटचा आधार घेऊन ते लोंबकळतं प्लांट. लीव्स पिनेटली कंपाऊंड लीव्स विथ अल्टरनेट फायलोटॅक्सी. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कशी असते तर अल्टरनेट असते. लीव्सला स्टिप्यूल असतो आणि तो फोलियास स्टिप्यूल असतो. इन्फ्लोरसन्स रॅसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरसन्स. म्हणजे ह्याच्यामध्ये एकच फ्लावर असतं, शक्यतो सॉलिटरी साईम तसा टाइप म्हणतात. फ्लावर बायसेक्शुअल झायगोमॉर्फिक. म्हणजे फ्लावर जे आहे त्याची सिमेट्री आपण बघितली तर इट कांट बी डिवायडेड, इट इज डिवायडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय ओनली वन प्लेन. एकाच प्लेनने फक्त त्याचे दोन भाग होतात म्हणून ते झायगोमॉर्फिक आहे आणि दोन्ही सेक्स ऑर्गन असतात. कॅलिक्स. कॅलिक्सला इंडिव्हिज्युअल मेंबरला सेपल म्हणतात. 5 सेपल्स, गॅमोसेपॅलस, इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन. इम्ब्रिकेट म्हणजे काय असतं तर त्याच्यामध्ये एक सेपल हा कंप्लीट आत असतो, एक सेपल हा कंप्लीट बाहेर असतो आणि राहिलेले 3 सेपल त्यांची एक मार्जिन आत असते आणि एक मार्जिन बाहेर असते. दे आर ओव्हरलॅपिंग. करोला. करोला म्हणजे पेटल. 5 पॉलीपेटॅलस व्हॅक्झिलरी एस्टिवेशन. स्पेसिफिक एस्टिवेशन हे पी प्लांट मध्ये असतं. द लार्जेस्ट पेटल इज व्हॅक्झिलम. 2 स्मॉल पेटल्स are wings and 2 smallest petals are called as kill. आता पेटल्स म्हटल्यानंतर इथं किल्स पाहिजे. Then androsia 10 stamens diadelphous condition. Diadelphous म्हणजे 2 ह्याच्यामध्ये असतात, 9 चा एक ग्रुप असतो आणि एक सेपरेट असतो. Gynosia monocarpellary unilocular ori, superior ori with many ovules and marginal placentation. कार्पेल मेनी आहेत आणि पी प्लांट मध्ये वाटाण्यामध्ये फ्युज्ड मार्जिनला हे ओव्ह्यूल्स अटॅच झालेले असतात, त्याला मार्जिनल प्लासेंटेशन म्हटलं जातं. सो दिस इज द फॅमिली फॅबेसी. फ्रूट इज लेग्युम टाइप ऑफ फ्रूट and seeds are non-endospermic seed because in pea plant food material stored in cotyledon, so it is a non-endospermic seed. Legume is many seeded fruit. Floral diagram. See here, mother axis is the sepals, 5 petals, axillum, wings, gills, stamens 9 plus 1 and below single carpel. This is floral formula. Bracteate, zygomorphic, bisexual flower. साइन अशी दिली जाते. कॅलिक्सला के वापरला जातो, करोलाला सी, अँड्रोशियमला ए आणि गायनोशियम K5, C 1 plus 2 plus 2 fuse, androecium 1 plus 9 and gynoecium 1 superior ori. फ्लावर अशा पद्धतीचा असतो. फोलियासियस स्टिप्यूल असतो. टेंड्रिल्स असतात. upper 3 leaflets are converted into tendril. So this is the floral diagram and floral formula. Family solanaceae. See the characteristics and example. Example धतुरा अल्बा. धतुऱ्याचं प्लांट जे आहे त्याला धतुरा अल्बा म्हणतात. Habit herb, shrubs or small trees. प्लांट हे हर्ब असतात ज्याची लाईफ सायकल एका वर्षामध्ये कंप्लीट होते. अॅन्युअल हर्ब असतात, काही झुडूप असतात, काही स्मॉल ट्रीज असतात. रूट डायकॉट प्लांट असेल तर त्याची रूट सिस्टीम टॅप रूट सिस्टीम. स्टेम एरियल इरेक्ट वुडी and branched stem आहे. इन पोटॅटो इट इज अंडरग्राउंड ट्यूबर. म्हणजे ह्या
फॅमिलीमध्ये सोलॅनसी मध्ये पोटॅटो बटाटा पण येतो, सोलॅनम मिलॉन्जिना म्हणतात त्याला. त्याच्यामध्ये मात्र स्टेम जे आहे ते अंडरग्राउंड हे जमिनीच्या खाली असतं, त्याला ट्युबरस स्टेम असं म्हणतात. लीव्स सिंपल अल्टरनेट फायलोटॅक्सी विथ रेटिक्युलेट व्हेनेशन. एकच लीप एका नोडवरती असेल त्याला सिंपल लीप असं म्हणतात. इन्फ्लोरेसन्स सायमोस सॉलिटरी टाइप. एकच फ्लावर तुम्हाला नोडवरती आलेलं दिसेल, एक्झिल मध्ये असतं स्टेम आणि लीपच्या. सो सॉलिटरी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसन्स. फ्लावर solitary, actinomorphic, bisexual. When flower is divided into two equal parts by any plane, it is called as actinomorphic. कुठल्याही प्लेनने त्याचे दोन समान भाग होत असतील तर त्याला actinomorphic म्हणतात. दोन्ही सेक्स ऑर्गन असतील त्याला बायसेक्शुअल म्हणतात. कॅलिक्स म्हणजे इंडिव्हिज्युअल मेंबरला सेपल म्हणतात. 5 सेपल्स गॅमोसेफालस, एकमेकाला जोडलेले सेपल आहेत गॅमोसेफालस. व्हाल्वेट एस्टिवेशन अँड पर्सिस्टंट. पर्सिस्टंट म्हणजे फ्रूट तयार झालं तरी सेपल तसेच असतात म्हणून त्याला पर्सिस्टंट म्हणतात. व्हाल्वेट म्हणजे व्हाल्वेट एस्टिवेशन when all the sepals lie close to each other, they do not overlap. Corolla, individual member is called as petal. 5 petals gamopetalous, petals are fused with each other, valvate estivation. Androecium 5 stamens free असतात. epipetalous, adhesion type of cohesion and adhesion is adhesion. In these there is petals are when stamens are attached to petals it is called as epipetalous. So stamens are epipetalous. Gynoecium bicarpellary, syncarpus म्हणजेच काय, एकमेकाला जोडलेले कार्पेल आहेत. 2 कार्पेल असतात. बायलॉक्युलर 2 लॉक्युलर असतात. सुपेरियर ओरी हायपोमायनस फ्लावर आहे. सुपेरियर ओरी विथ मेनी ओव्ह्यूल्स and exile placentation. When ovules are arranged on central axis of unilocular ori of multicarpellary gynoecium, then it is called as exile placentation. Fruit is berry, many-seeded fruit or one-seeded fruit, berry or capsule. In case of the Turalba, capsule type of fruit. Then endospermic seeds are endospermic. Floral diagram, here the floral diagram. Plant, the Tura plant, floral diagram, 5 sepals, 5 petals. Their stamens are attached with petals, epipetalous. Then bilocular ori with many ovules. See a capsule type of fruit. Spines असतात त्याच्यावरती, काटेरी असतं. Then third family Liliaceae, commonly called as lily family, is characteristic representative of monocotyledonous plants. म्हणजे पहिल्या 2 फॅमिली होत्या फॅबेसी अँड सोलॅनसी, ह्या डायकॉटच्या फॅमिली होत्या. ही मोनोकॉटची फॅमिली आहे. त्याच्यामधले व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स, व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर म्हणजे रूट स्टेम लीफ आपण त्याच्यामध्ये लिहितो आणि त्याची हॅबिट लिहिली जाते. हॅबिट पेरिनियल हर्ब प्लांट म्हणजे लिलिएसी फॅमिलीमध्ये काहीची लाईफ सायकल ही बऱ्याच वर्षांनी कंप्लीट होते, त्याला पेरिनियल हर्ब म्हणतात. विथ अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और रायझोम. म्हणजे ओनियन कांद्याची फॅमिलीच आहे, त्याला स्टेम ही अंडरग्राउंड बल्ब असतं. कॉर्म म्हणजे अमार्फोफायलस सुरल. देन लीव्स कशा आहेत बघा. याचे मोनोकॉट असेल तर ऍडव्हान्टेशियस रूट सिस्टीम असते. नंतर स्टेम सांगितलं अंडरग्राउंड बल्ब असतं. और कॉर्म और रायझोम. लीव्स बेसल, अल्टरनेट लीव्स, लिनियर लीव्स सरळ असतात बघा. तुम्ही कांद्याची पात बघितलेली असेल ते लीव्स असतात. लिनियर एक्स्टिप्युलेट with parallel venation. It is the characteristic of monocot family. Inflorescence solitary side, often umbellate cluster. Umbel inflorescence असं म्हणतात. सिमिलर हाईट वरती
इथे फ्लावर्स असतात. अंबेल टाईप. Flower bisexual actinomorphic. They are divided into two parts by any plane. Both sex organs are present. But in this flower, perianth is present. Thales corolla can't differentiated, then it is called as perianth. And individual member of perianth is called as tepal. Tepal 6 3+3 united into a tube. त्यांची ट्यूब तयार झालेली असते. व्हाल्वेट एस्टिवेशन. Androecium, stamen 6 3+3 epitepalous. Gynoecium, tricarpillary syncarpus. Superior ovary trilocular with many ovules. Exile placentation. Fruit capsule, rarely berry. And seeds are endospermic seed. Example: tulip, gloriosa, aloe, asparagus, colchicine, onion. Tulipचे फ्लावर्स, ग्लोरिओसा, aloe vera आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यानंतर अस्पॅरागस, शतावरी. आणि कांद्याची फॅमिली आहे. फ्लोरल डायग्राम बघा, 3+3 अरेंजमेंट ह्याच्यामध्ये असते. 3 tepals, 3+3, stamen 6 attached to tepals, and 3 carpels with exile placentation. See the leaves, inflorescence, umbel inflorescence, and flower. Then the floral formula we have already studied. Floral formula of Fabaceae, floral formula of solanaceae, and floral formula of Liliaceae. बघा, actinomorphic, गोलामध्ये प्लस साइन दिले. Bisexual, perianth 3+3, Androecium 3+3, Gynoecium fusate म्हणून ब्रॅकेट केलेला आहे 3, and hypogynouria असेल तर खाली अंडरलाइन केली जाते. So this is the 3 families. So in this way, today's lecture we are to study fruit, types of fruit, seed, types of seed, then plant families. First Fabaceae, second Solanaceae, and third Liliaceae. Okay, thank you.